Ni takribani kilomita 12 kutoka mji wa Ongata Rongai kupitia stani ya magari maarufu Masai Lodge, pale ambapo utapita sehemu tajika kama vile Ole Kasasi, chuo kikuu cha African Nazarene na kitongoji cha Twala. Barabara hapa si ya kupendeza, maanake si ya lami, mbali ni yenye vumbi na mikwaruzo. Na baada ya muda wa dakika 30, tunawasili katika kituo cha kuvutia kwa ustaarabu wa kipekee wa kazi za glesi, kituo cha Hot Kitengela Glass. Taswira tunayokutana nayo hapa ni yenye mnato wa ajabu. Tunapokelewa na kukaribishwa kwa moyo mkunjufu. Hot Kitengela Glass iliratibiwa rasmi mnamo mwaka wa 1990. When I finished my international business degree and was, as one is after your studies at a loose end, I was assisting my mum in her stained glass practice, and we noticed that there was a gap in, first of all, availability of flat glass for her craft. The stuff that she was importing was breaking a lot on the way, and it's really expensive, and so we wondered if maybe we could make some of our own flat glass. And then second was glass making as a craft in Kenya and East Africa as a whole. It's very craft oriented here. There's a lot of carving and bonework and metalwork and beadwork and handwork, leatherwork. But glass wasn't there. Kwanza, tunazuru chumba kwa jina maarufu studio. Hiki ni chumba kilichojaa mafundi wenye shughuli si haba za kutengeneza vitu vya glesi. Studio imegawanyika katika sehemu mbili. Moja ni ya kutengeneza chupa za gin kwa chapa ya ufundi ya Kenya, Prosera Gin. Na sehemu nyingine ni ya kutengeneza glesi zenye umbo aina ya birauli na bidhaa nyingine. Tunaonyeshwa mchakato wa kuvutia wa kutengeneza bidhaa hizi kutoka kwa glesi iliyosafishwa tena maarufu recycling. When you cut a window pane for your stock window, the piece that's left over invariably gets thrown away because it's cheaper to discard it than save it. Scrap glass doesn't really have much of a value. We collect that through various means, get it to our studio. We have a furnace there which holds about 250 kilos of glass, and that runs at 1100 centigrade. In the evening we will load that with scrap glass, but with a shovel. Overnight that melts and boils all the bubbles out, and in the morning we have a nice big pool of hot glass ready to work. Kwanza kabisa, wanapokea chupa chakavu za glesi za madirisha zilizovunjika pale ambapo zinapitishwa mchakato wa uteuzi wa kuvunjwa zaidi katika vigae vidogo vidogo. Vigae vya vioo vilivyo safi ni bora zaidi, kwani ni rahisi kuongeza rangi inapoyeyushwa. Vigae hivi vya glesi huyeyushwa kwenye tanuru yenye joto ya takribani nyuzi za joto 1100. When we work in the course of the day, we dip our rods like picking up honey on a spoon and pull out the glass and blow it or shape it or cast it or do whatever we need to do until we either run out of glass or space in the cooling oven. So once you make an object, it goes into another oven that's for gradual cooling, or we run out of time to make things. Then we reload the furnace. The cooling oven is closed for a very kind of gradual drop. This is critical in glass making, by the way. If you cool a piece too quickly, then the outside shrinks faster than the inside and the piece will shatter. Studio hiyo ina vinua kadhaa, huku zingine zikitumia gesi na zingine nguvu za umeme. Mara kioo kikiwa katika umbo la kuyeyushwa, hutolewa nje kupitia fimbo na ambayo maisha mapya yanapulizwa kwenye vigae vile vya zamani. We've had to kind of develop a slightly signature style because the material, the recycled glass, isn't really designed for handwork. It cools over a very short temperature range, and so we've got to be a little bit kind of faster and more accepting of what would be regarded as maybe imperfections, so variations in thickness or bubbles or striations that we regard as the mark of our material and actually
it gives our stuff a unique kind of flavor. Mafundi wanaendelea kupuliza gesi ili kufikia kiwango cha sura inayohitajika. Kisha rangi huongezwa kwenye gesi na baadaye huregeshwa kwenye tanuru kwa dakika kadhaa na hatimaye kutolewa nje, kupulizwa na kupewa umbo, na baadaye huachwa ipoe ndani ya tanuri ya kupoesha, ukipenda cooling oven, katika nyuzi za joto za 520 degrees Celsius kwa muda wa masaa 23. Mchakato wa kutengeneza glesi unaridhisha sana na tulivutiwa na kiwango kikubwa cha wageni wanaozuru maeneo haya. Wasanii hapo wanajivunia sana kazi yao, wana ustadi wa hali ya juu na wana ubunifu kupindukia. Mchakato wa mafunzo kwa mafundi hawa huchukua takriban miaka 3 hadi 4 ili waweze kupata ujuzi wa hali ya juu katika ufundi huu. Vipande vyote vilivyotengenezewa hapa Kitengela Glass vimetengenezwa kwa mikono fauka ya uzinduzi wa teknolojia ulioko katika ulimwengu wa kisasa. And so very much into conservation and wildlife, and my mum is an artist, and I guess I'm a sort of marriage of that. Where we live next to the park, it's a very kind of eco sensitive area. We've always had animals growing up. I've always been exposed to a lot of artwork. The fact that our sort of eco-friendly ethos at Kitengela Glass is more a result of pragmatism and necessity than the need to be eco-fashionable. It's cheaper to melt glass that already exists because you don't have to take it up to such a high temperature than to make fresh glass from sand and soda ash. We also, you know, I mean, we're Kenyan, so we love to reuse things. It just makes sense, and so that was part of when we started, because we were starting on a shoestring. We were looking for existing materials and existing fuels, and of course all my packing materials are scrap paper. I used engine oil to burn to melt the glass, the scrap glass itself. Quite a lot of my furnace materials I've scavenged from around the world. So. Na kutokana na hii, bidhaa hapa zinakuwa ni za kipekee na vilevile ni za kudumu ukilinganisha na zile za glesi za kawaida. Bidhaa hizi za glesi zilizoundwa kwa ufundi pamoja na tajriba hii ya hali ya juu huwasilishwa kwenye maduka yaliyoko upande wa Junction Mall na Village Market. Baada ya ziara ya studio, tuliingia moja kwa moja hadi ndani ya duka na ambalo wanauza bidhaa zilizotengenezwa kwa glesi kutoka studio. Duka hili limejaa aina tofauti za glesi kama vile bilauri, chendeliasi, bakuli, vikombe, mitungi ya maji ukipenda dispenser, sahani, glesi za kubugia mvinyo, maua ya kurembesha dari ya nyumba na vingine vingi utavipata hapa. Duka hili limetunzwa vyema na bidhaa za vioo hapa huhifadhiwa vyema. Unaweza kununua bidhaa za kipekee za glesi kutoka kwa duka hili au vilevile kutoka kwa maduka yaliyoko Village Market Mall na Junction Mall au vilevile mtandaoni kupitia tovuti yao. Bidhaa hizi zina ainati ya rangi za kuvutia na zina mnato wa ajabu na ni kivutio kikubwa sana cha watalii. Pia wao hutengeneza bidhaa za fanicha kama vile meza, viti na kadhalika, na wana mkahawa unaouza kahawa na chakula pamoja na vinywaji vingine ambavyo huandaliwa katika bakuli na glesi zilizotengenezewa studioni. Iwapo wewe ni kipenzi cha sanaa, basi Kitengela Glass ndiyo mambo yote. Kuanzia kazi ya glesi, sanamu za kikaboni, kazi ya ufundi, sanaa, duka la kahawa, kila kitu. Vyote hivi vinaleta mnato na mvutio wa ajabu katika pahala hapa. Baada ya hapa tuliweza kutazama upande mwingine na kuona sanamu za kupendeza zilizoko katika bustani ya Nani Cross ambaye ndiye mamake Anslem. Hapa tuliweza kuona sanamu, michongo, kazi za ufinyanzi, kazi ya sanaa, michoro, bustani, kidimbwi cha maji miongoni mwa vitu vingine vingi, na vyote hivi vilikuwa na mnato na mvuto wa aina yake. Nani Cross ambaye asili yake ni Ujerumani alihamia Kenya mnamo mwaka wa 1968 na mwaka wa 1979 akaanzisha kituo cha Nani Nature House. Ni kutokana na familia yake alipotoa usanaa, kwani familia yake walikuwa ni watu wa sanaa. Sanamu na kazi zote za sanaa pahala hapa, yote ni wazo lake na anapenda na kuenzi kazi hii yake usanaa si haba. Hapa anatueleza alivyoweza kutengeneza vyumba maarufu
Chupa anazotumia ananieleza kuwa nyingi hutoka humu nchini. Maandhari hapa ni ya kupendeza na watalii hufurahia kuzuru maeneo haya ili kuweza kuona usanii huu wa kiwango cha juu zaidi wa Kenani Cross, kwani muundo wake ni wa aina yake, kuanzia kwa choo, vyumba, bustani, kidimbwi cha maji na kadhalika. Hata hivyo, fedha imekuwa ni kizingiti kikubwa hapa. Kituo hiki kimeweza kuajiri wafanyikazi 70 wanaotoa chakula chao cha kila siku pahala hapa. Daraja la kuogofya maarufu the scary Kitengela Glass Bridge ama suspension bridge. Hili ni daraja ambalo maelfu ya wageni huja kutalii kutoka pande zote za dunia. Tungali katika ziara yetu ya Kitengela Glass na mahali ambapo nimesimama sasa hivi ni katika daraja la kuogofya ambalo urefu wake ni mita 60 na kwenda chini ni mita 30. Wageni kutoka ugaibuni huja hapa katika daraja hili ili kulitazama na vilevile kuvuka katika ng'ambo nyingine. Daraja hili lina yumba unapolitembelea juu yake na liko juu ya mto na linaunganisha Kitengela Glass na upande wa pili wa Masai Lodge. Ni lembamba na unapotembea juu yake huongeza msisimko, na hapa kufika upande mmoja hadi mwingine ni kwa usaidizi tu wa kemikali ya adrenaline. Daraja hili lina uwezo wa kubeba watu 7 tu kwa wakati mmoja na ni kwa muongozo wa mlinzi wa daraja hili, na ni muhimu sana kuwa makini hasa kwa watoto maanake halijafunikwa kabisa kwa pande. Daraja hili linakupa mtazamo wa kuvutia wa wanyama ambao hutokea mara kwa maana liko karibu na mbuga la wanyama la Nairobi. Kazi ya sanaa hapa Kitengela Glass imebaki na itabaki kuwa kivutio cha wengi kwa miaka mingi, maanake kituo hiki kina upekee wake. Na kuongeza ladha katika kituo hiki ni kuwa kiko katika maeneo usiotarajia kukipata, kwani lazima upitie barabara iliyojaa vumbi na mikwaruzo si haba. Walipoanza, Anslem ananieleza kuwa hawakuwa na soko la bidhaa hizi. Obviously when we started there was no market. We had to educate our public to why one would need to spend 1,000 shillings on a glass as opposed to 50 shillings in a supermarket. Kama kazi yoyote ile, wao vilevile wana changamoto zao. Anslem ananieleza mipango kabambe walio nayo hapa Hot Kitengela Glass. So when people ask me, what are your plans for expansion, is a normal question I get. Is actually I don't have expansion plans. I have improvement plans and I have plans to get back to my craft. Nikiripotia Tafsiri Media nikiwa Kitengela Hot Glass, eneo bunge la Kajiado Mashariki, kaunti ya Kajiado. Jina langu ni Alice Njeri.